קודם כל, אני רוצה להגיד, Rabbi wants to issue a blessing, teaching everyone first. שנה טובה, You have a good year, חודש טוב, שנה a טובה, great month. בשורות טובות. We should hear good news, Begon. אנחנו נוהגים, אני רואה, יש כאן תלמידים חדשים, ניפגש פעם בשבוע, Our practice is to meet weekly, once weekly, ולומדים כמה רעיונות מפרשת השבוע. and we learned a few ideas of the portion of the week. פרשת השבוע, פרשת שופטים. הפרשה הזאת היא פרשה מיוחדת במינה. It's a very special portion of the week, different than others, היא מלמדת אותנו and it teaches us כיצד לנהל מדינה how to manage a state בצורה נכונה. in a proper way. התורה עוסקת בהרבה דברים. The Torah is occupied in dealing with many things. כן, בדרך כלל, מה בן אדם צריך לעשות בחיים? מה המטרה של התורה? What a person has to do in his life. What is the objective at all of the Torah? לנהל חיים בצורה To administer our lives in a proper way, כמו שאלוקים מבקש מאיתנו. just like God requests of מה us. אלוקים מבקש What does מאיתנו? God ask of us? תהיו ישרים. That we should be straightforward and honest. אלוקים עשה את האדם ישר. God made a person to become honest. אז תהיו ישרים. כל So we התורה want to כולה be straightforward and honest. מלמד אותנו איך להיות בן אדם טוב. So that's how the Torah really teaches us how to be proper individuals. מישהו רוצה להיות כאן בן אדם Anyone here טוב? want to be a good person? Sure. מה תורה? So therefore we study the Torah to know so. מרגע שהתינוק נולד, From a moment an infant is born עד יום מותו. until his passing away, תוכנית, פרוגרמה, we have a program, a divine program, תוכנית של חיים. a program of life. יש לנו בחירה חופשית. Yet we also have freedom of choice. אתה יכול ללכת לפי זה, We can go according to this אתה way of יכול life גם לא ללכת or לפי not זה. according to this way of life. חיים שלך בידיים שלך. Your life is in your hands. שאתה רוצה ככה. It's according to מלכים your will אותו. and desire. הפרשה שלנו עוסקת לא רק בפרט, So the portion of our week not אלא only deals with the בעיקר individual, בכלל. but more so deals with the nation. איך עם ישראל How the nation of Israel, צריך לנהל מדינה how will they manage a state בצורה נכונה, in a proper way שלא יהיה בלגן. so we don't have disorder. עדת הפרשה. הדבר הראשון, שופטים ושוטרים, First תיתן matter לכם is בכל שעריך. judges and officers at all your gates. כל חברה Every אנושית, society היא צריכה שיש שם מערכת משפטית. must have a judicial system. אם יש חילוקי דעות, מריבות, If there are עניינים, differences, litigations, צריך משפט. we need judgment. אני מדבר כאן על כל המין האנושי. Now I'm talking about all of mankind. מקום שאין משפט, יש אנרכיה, However, when there's no justice, there's anarchy. בלגן. אבל מה, השופטים לפי התורה, הם צריכים להיות אנשים מיוחדים. But the shoftim, according to Torah, they must be special people. לא כל בן אדם יכול להיות שופט. Not anyone can be a judge. אז צריך להיות אנשים בעלי תכונות They מסוימות. must have character traits that are specific heights. מה התכונות? What are those character traits? כתוב, כן. ושפטו את העם משפט צדק. They must judge the nation with proper justice. בשביל לשפוט משפט In צדק, order to really provide proper justice, אתה צריך להיות צדיק. you have to be a righteous judge. זה לא מספיק שלמדת It's not enough that you learn באוניברסיטה להיות עורך in דין. university to become an attorney. אתה יכול להיות עורך דין, You could be an attorney, אבל בן אדם רע. but you might be a bad person. אתה צריך להיות צדיק. You must be a righteous person. Mishpat tzedek. לא תטה משפט, לא תכיר פנים, לא You תיקח cannot show שוחד. favoritism nor take bribery, כן. צדק, צדק תרדוף. but rather pursue justice. ורש"י אומר במקום, Rashi says here, מה זה צדק, צדק תרדוף? הוא אומר,
הלך אחר בית דין יפה. Go after the most proper court. מי קובע מי יהיה דיין? Who establishes or sets who could be a judge? שזה לא יהיה אינטרסים, It shouldn't be a matter of self-interest. אלא אנשים אידיאליסטים, Rather idealistic people, אנשים טובים. people that are good. כל זה All of this קשור למה שכתוב בסוף. is related to what's stated in the end. וירשת את הארץ And you'll אשר be able השם to אלוקיך conquer the נותן land לך. that God your Lord is giving מה you. זה קשור? How are these two matters interrelated? ארץ ישראל. The land of Israel and justice? כאן הצדק צריך להיראות. Here, of all places, justice must appear. כדאי הוא מינוי דיינים כשרים להחיות And את therefore Rashi ישראל says ולהושיבן על אדמתן. that the most proper judges be appointed in order to sustain the nation and to dwell on the land. זה המערכת האחת. This is one establishment, המשפט. justice. זה לא מספיק. But that's not enough. צריך גם שיהיו מחנכים. We also need educators. המשפט צריך להיות על פי הצדק והיושר וכל זה. Judgment is based upon the justice and אבל החינוך. honesty, but education as well. בעם ישראל יש מחנכים. In the Jewish people, we have educators. כל שבט מ-12 השבטים Each of the 12 tribes יש לו פונקציה, has a function, a specific תפקיד. role in the Jewish people. מי המחנכים בעם Who are ישראל? the educators of the nation of Israel? הכהנים, הלוויים, Kohanim and the Leviim. הם השבט They're שתפקיד the שלהם tribe לחנך את עם ישראל, that their role is to educate the Jewish people להיות אנשים טובים. to be the best type of human beings. יש לנו מערכת משפטית, יש לנו מערכת חינוכית. So we have a judicial system, we have an educational system. אם זה לא הכהנים והלוויים, If they're not Kohanim nor אז Leviim, קמו לנו הנביאים, so we have also prophets. הנביאים, It appears in the Parsha. שהם מחנכים את העם, They too are the educators of the nation. תפקיד שלהם. ואם אין נביאים, And if we don't have prophets, אז הרבנים, תלמידי חכמים, rabbis and scholars, כמו הרב מנחם. like Rabbi Begon, אבל זה לא מספיק. but that too is not sufficient. צריך שלטון, We need government control, ממשלה, a government, מלך. a king. והמלך גם צריך להיות בן אדם The טוב. king too must be a good person. שהיה כל הזמן נוגע בתורה. If he will be using and studying Torah the right way, it'll happen. זה כתוב בפרשה. All of this is stated in our Parsha. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, We should ask ourselves, מה הרלוונטיות לדור שלנו? how are these matters relevant to our generation? מה יש בדור שלנו? What do we have in our generation? מה צריך לתקן And what has to be corrected על מנת שזה יהיה so בסדר? that our lives will be better? היום זה לא ככה. Today we don't have the systems. היום מי שרוצה להיות שופט, Someone today that wants to become a judge הוא צריך להיות במפלגה מסוימת. has to be in a certain political party. בדרך כלל בימין. Okay? מה אתה לא יודע? He says usually from the right-wing parties are judges. Okay? בבית משפט, And the judicial court system איך אומרים, זה פוליטיקה. is all based on politics. זה לא כמו שהתורה It's אומרת, not like what the Torah אנשים says, צדיקים. that we have righteous people as judges. זה לא בסדר. It's not proper. זה דוגמה. That's one example of what we have to השופטים correct. עצמם, The judges themselves, לצערי הרב, רוב to השופטים, my regret, most of them, הם לא לומדים תורה, לא יודעים תורה. they don't know Torah and have not yet אין להם learned Torah. קשר לתורה. They have no relationship to Torah. והמשפט עצמו, And the law itself, לפי המשפט האוטונומי, according to Turkish האנגלי, and English, כל מיני, אבל לא משפט של but not Hebrew law, עברי, לא משפט not the עברי. Hebrew law. זה צריך תיקון. That requires correction. זה דבר ראשון. That's number one.
הדבר השני, המחנכים. Number 2, regarding educators. מישהו רוצה להיות כאן מורה? Anyone here would like to become a teacher? חביבי, You should know, my friend. אתה צדיק? Are you a righteous person? שואלים אותך, They're going to ask you, איזה אוניברסיטה למדת? which university did you learn in? לא באיזה בית מדרש למדת. Not which Beit Midrash you learned it. They're going to ask, but rather what university you studied it. זה יכול להיות דוקטור, You could have a doctorate, PhD, פרופסור, and a professor, בן אדם רע. but you could be a bad person. לא כל תואר הופך אותו בן Not אדם every טוב. degree turns you into a good person. יש סמל לדבר הזה. There's a symbol for this matter. דוקטור מנגלה. Have you heard of that term? There was a person once called דוקטור doctor בדרך כלל זה אדם and אינטליגנטי. Menga. Usually a doctor represents בן someone אדם intelligent. טוב. A good person, you would think. הוא היה אכזרי מאוד. But that Menga was a very cruel person, wasn't מי he? אומר שיש לך דוקטור או פרופסור שאתה בן אדם טוב? Who says that because you're a doctor, you're a good person? יכול להיות שאתה לא בן אדם It could טוב. be that you're not a good person. אז איך אתה יכול להשפיע על ילדים? So how can you be influential to students, to children? אז החינוך. So in education, we have a very important factor. צריך לתקן את החינוך. That has to be corrected, the בדור educational שלנו. matter. It's an entire generation. שהמחנכים, המורים, Teachers, וההורים בטח, and the parents as well have to be צריכים educated. להיות אנשים We טובים. have to be good people. צריך תיקון בדור So שלנו. our generation requires correction in these matters. אין לנו נביאים, We don't have prophets, אבל יש לנו חכמים. but we do have scholars. חכמים צריכים להשפיע על העם, Scholars have to be influential on the people, לרדת אל העם. to go down to their level, חסר לנו את זה. and that's lacking. רוב העם הוא רחוק מיהדות. The majority of our nation is distant from Judaism. רוב העם. יש נניח 14 מיליון יהודים. We're in the world, ba'olam. כן, אולי, לא Let's say יודע. maybe we have close to 14 million Jews in the world. אולי. Maybe. כמה אנשים How many יודעים בכלל מה זה יהדות? know what Judaism is really about? אולי 3 מיליון, Maybe 4 3 מיליון. million, 4 million Jews know? איפה היתר? What about the rest? אאוט. They're in an out situation. ישנו There was a person, יהודי יקר, very dear Jew, אבא של הרב פנדל כן. בשדרות. כן, the father of David Fandel, הוא בבית טובי העיר. מה? הוא בבית טובי. כן, אני Rabbi Findel is his name. He's the father of several sons of the rabbis. לפני 30 שנה, 30 years משהו ago, יותר, more. הייתי בארצות הברית. The Rav was in America, הוא היה מנהל של בית ספר, כן, the West Hampstead. יהודי, כן. He was the head of a Hebrew school, ספר גדול, Hank, Hebrew Academy. of אולי Music. 800 תלמידים. Maybe there were 700 kids in the entire system there. התארחתי אצלו בבית. And the Rav was hosted by this Rabbi Findel, whose son is the head of the Sderot Yeshiva. אז שאלתי אותו, כמה Rabbi Begon asked him, how many תלמידים? students do you have? יש בית ספר גדול, He has a יהודים. very big Jewish school, he says. הוא אמר, אתה יודע מה? But he says, you know what? בניו יורק, שאפשר, בקווינס או In משהו New כזה. York, הוא אומר, יש כאן אוניברסיטה. there's a university here. יש שם אולי 20,000 סטודנטים. Maybe 20,000 students משהו in the כזה. university. אם אני אכניס את כל היהודים If I would place all the Jews מהאוניברסיטה from the university לאצטדיון, into a stadium, ואני אשאל את הסטודנטים, and I would ask these students, מי יודע מה זה שבת? who knows what Shabbat is about? רובם לא יודעים מה A זה. majority of them would not know what it is to respond. אני מדבר על 800 תלמידים. And he's talking now, he's teaching 800 students, אלפים. but there are thousands. רוב העם Universities. היהודי היום Most of the Jewish people today כל כך רחוק are so מיהדות. distant from Judaism. מה צריך לעשות? What has to be done, the Rav is asking? לחנך אותם, To educate them, ללמד אותם. to teach them. זה היה לפני 30 שנה. That was more than 30 years ago. לא יודע מה היום. I don't know what the situation is today. עוד יותר. It's probably even more distant. הדבר השלישי שדיברנו, The third matter מלכות. is that we need a kingdom, as the ממשלה. Torah says, a governing body. ממשלה זה דבר חשוב. A governing body is very important. שאלה מי עומד בשלטון, The question is who will be in government ומה מדריך אותו and בשלטון. what guides him.
in his מה government? המדיניות שלו? What is his policy in the government? כן? זה משפיע על כל המדינה. That's so influential in the entire country. יכול לעמוד שם אדם טוב. You could have a good person standing there in יכול leadership, גם לעמוד שם אדם רע. but you could also have a bad person leading in leadership. באה התורה ואומרת לנו, Comes the Torah and teaches us מי שצריך לעמוד בשלטון, who has to stand in the זה governing body? מלך, A king, אבל מלך שהוגה בתורה. but a king that studies Torah. כן? שהוא מקבל החלטות, That he makes decisions, הוא מתייעץ עם and סנהדרין, he takes advice with the high court called the Sanhedrin, הוא פותח מה כתוב בתורה, and he sees what the Torah states. אם לעשות מלחמה, Should we go to war? לא לעשות Should we not מלחמה, go to war? אם לעשות צעדים כלכליים Should we כאלה, do economic אחרים, matters of וכל this זה. sort or זה לא otherwise? סתם ככה. It's not just any person. זה הפרשה שלנו. That's our portion of the week. שאלות. Questions you'd like to address or raise this matter or regarding other matters? Yeah. Michael, you're number one. I got a question. What's the difference between a shoftim and a dayan? Is there- two different terms? האם יש הבדל בין הביטוי שופט לבין דיין, ולמה משתמשים בשני ביטויים? היום, בעולם Today, המודרני, In our modern era, דיין זה בית דין רבני. when we're talking about a dayan, we're talking about a rabbinical court. זאת אומרת, זה תלמידי חכמים Scholars of Torah שלמדו הרבה, that studied a lot, והם דיינים שופטים and they're dayanim מה שהמדינה / shoftim מאפשרת להם. of what the state allows them to judge in these matters, בעיקר בדיני אישות, especially regarding marital matters ובדברים מהסוג הזה, and other matters like that, אבל גם בדברים נוספים. but other realms as well. אבל העיקר, זה הדיינים. So that's dayanim, but we היום, use today in our, השופטים היום, whereas זה judges בית today, משפט אזרחי. we have civilian courts today, and the ones that work there are called אין להם shoftim. קשר לתורה They בכלל. don't necessarily have a relationship to Torah. הם הולכים לפי החוק They go according to של the המדינה, law of the state, שהוא לאו דווקא which is not necessarily היהדות. according to Judaism. שמי עשה את החוק הזה? Who made those laws? הבריטים, The British, הטורקים. the Turks before them. זה ההבדל היום. That's the difference in the term לעתיד shofet. לבוא, In the future, God willing, או מה שהיה פעם, we'll go back to what ויהיה was לעתיד once. לבוא, הדיינים הם היו השופטים, The dayanim are the shoftim. כי הם שפטו הכל. They would judge in all types of והיה matters. היררכיה, There would be a hierarchy system היה סנהדרין, where the high court would בית stand on הדין top. הגבוה, The high court כן, שהוא היום, להבדיל to מבג"ץ, separate. In the system we have today in the hierarchy with the Supreme Court, והיה אזורי, והיה there would be local מקומי, courts, והיה regional, and then in כמו כל Yerushalayim, מערכת בית משפט. like other courts. זה היה פעם, That was once. ויהיה פעם. And God willing, we'll come back to that. אם אתה תהיה דיין, If הכל maybe you'll זה. be a dayan. Next, I'd like to ask a question, Yitzchak. I was just wondering if you could tell us what the ideal system of governance for Israel would be, how we might get there, and what some complications might be. מה הרב אומר הוא השלטון האידיאלי ואיך נוכל להגיע אליו. השלטון האידיאלי זה כמו שכתוב The בתורה. ideal is what's written here in the Torah. המלך, The king, כן, הוא, לפי המסורת שלנו, according to our tradition, יש שני סוגי there מלכים. are two types of kings. יש מלך שהעם ממליך אותו, There's a king that the nation itself אפילו brings him באופן, to reign, אפילו באופן דמוקרטי. even in a democratic way. כן, שהעם מחליט, כמו The nation decides, משהו דומה לדמוקרטיה. similar to democracy of today, הם מחליטים, האדם הזה מתאים להיות And he- מנהיג. is suitable to become a leader or a king. זה כתוב בגמרא אצל בצלאל בן אורי, Gemara states that regarding Betzalel הוא ben היה Uri, מנהיג, הוא he הקים את was a המשכן leader, he וכל זה. established the plans, זה or put through the plans of the Mishkan. זה לא היה מסכים שמשה רבנו אמר שהוא מתאים, It would אלא not be גם enough שאלו את העם, for Moshe to say he's the one to do it. The שאלו nation את was העם. asked as well, should he be the מתאים או a לא leader מתאים? to build the Mishkan? And the nation was asked, according to the Talmud. אבל However, בעם ישראל המלך, but in the nation of Israel, the king, האידיאלי, the ideal king, שזה צריך להיות ממשפחה he has מיוחדת, to come from a special family, משפחת דוד המלך. this family of David, Okay. the king. שהוא בא מהמשפחה הזאת, זה היה בבית ראשון,
In the first temple period, המלכים ביהודה the kings in the Judean region היו מבית were דוד, from the house of David. ולעתיד לבוא And in the future, גם הם יהיו מבית so דוד. too, they will come from the house of David. הרמב"ם, כשהוא מסביר איך צריך Maimonides, להיות המלך When he האידיאלי, explains about the השלטון ideal king or האידיאלי, the ideal governing body, זה להיות מלך, Aleph, he talks about a king שהוא יהיה תלמיד חכם, that will be a scholar, לא יהיה סתם, not just any אלא just תלמיד Jew, חכם, but a scholar of Torah, שהוא הולך בדרך התורה, and goes according to the way of Torah, הוא יש לו מדינה, and he will manage the state, צבא, he will manage the army. כן? הוא המנהיג לא רק הפוליטי, Not only the political leader will he be, גם כמו היום ראש ממשלה, he'll be the civilian leader in שהוא all מקבל matters. החלטות בשביל Will כולם. make decisions for everyone in all matters. המילה מלך The בעברית word itself, melech, זה מם למד כף, כף למד מם זה כולם. it also is backwards, it's kaf lamed mem, he's for everyone, kulam, kaf lamed mem. הוא מנהיג של כולם. He's the leader of everyone. אלה שמסכימים איתו, Those that agree with him, ואלה שלא and מסכימים. those that don't agree with him, כמו ראש ממשלה היום. like a prime minister of today. הוא נלחם מלחמות השם. And he will fight the wars of God. הוא כה עושה קיבוץ גלויות, He will bring in and gather the exiles מביא of Jews. תלמידים למחלקה דוברי אנגלית. Will bring students to the English department of Machon Meir. אנחנו בדור We're in a generation שמלכות קמה מחדש. that the kingdom has risen anew. אבל זה תהליך, But it's a process. We're in a לוקח process. זמן, It'll take time. אבל יש ממשלה. But we do have a governing body. זה מלך. That's like a king. זה לא It's אידיאלי. not the ideal situation we have today. פעם בא מלך כזה, ראש Of course, ממשלה we have this כזה, type of prime minister, that type of prime minister. אבל יש שלטון. But we have a governing body. Next question. הוא נלחם מלחמות And he'll השם, fight the wars of God. הוא מנצח, And he'll be victorious. ואומרים שאם זה מצליח, אז כל העולם כולו If he'll be successful, מכבד אותו, the entire world will honor him. והוא כמו מנהיג עולמי, לא And רק he'll be like a world leader as well, not just a לאומי, national אלא leader. עולמי. Not only national, but also וכל world leader. העולם The יכיר בו, entire world יכבד will אותו, recognize him ישמע לו. and listen to זה him. האידיאל. That's the ideal situation. שאל אותי מתי זה יהיה, Ask the Rav when it's going to happen. מחר. Tomorrow. למה לא היום? היום, סליחה. I'm sorry. יש כאן חבדניק? Are there any Chabadnikim in the room? משיח now. Next question anyone would like to ask Yishai. On the topic of kings, Benosei Melachim. what's- Benosei Melachim. what is the status of Shaul Ma ma'amad shel HaMelech Shaul. between when הוא הכין את המלוכה לדוד. He prepared the kingdom for David. כמו שאנחנו בדור Like שלנו, us in our generation, מכינים את המלוכה we're למלך preparing the המשיח. kingdom for the Messiah, the King. so, why did Hashem not kill him once David was anointed and waited many years later to do so? Why didn't he? Why didn't he die once David was anointed? So David was anointed, as you know, clandestinely first. למה הוא לא נפטר כבר שדוד נמשך פעם ראשונה? הרי דוד נמשך בסדר. הוא היה פרובלמטי. He was a problematic king as well. שאול היה ידוע, חולה נפש. Shaul he had mental problems. היה לו מחלת הרדיפה. He thought people are after him, that David is after מה, him. לא ידעת? Did you know that? הוא יכול להיות מלך? Could he continue? No, אבל למה השם נתן לו רוח רע ולא... תשאל אותי שאלה יותר עמוקה. You're asking me a more deep question now. למה השם בכלל עושה דברים רעים? Why did God do bad things here? You can ask. לא רק לשאול. Not only to King Saul, סתם, also in שאל general. אותי. Ask him. Ask the Rav. למה? לא יודע. I don't know. אבל אני יודע דבר But what I אחד, do know one thing, שהכל לטובה. that everything is for the good. Everything. למרות שעכשיו לא רואים את הטוב, Just like right now we often don't see the good, אבל זה לטובה בסוף. it'll really in the end we'll see how it is for the good. כן. Other questions? So, Ken David. We were learning about the rebellious elder, שלמדנו לגבי זקן ממרא, that the commentaries all say המפרשים אומרים, is somebody who could sit on the Sanhedrin, אדם שהיה יכול לשבת but בסנהדרין, refuses, but refuses אבל to acknowledge. סירב להכיר בפסק שלהם, כן. זקן ממרא. But what's the source that that's what we're talking about?
because when you read it, it doesn't That's say the that. oral. What? אבל זה לא כתוב בדיוק בחומש, במילים זה לא כתוב. התורה שבכלל. There's written Torah and there's oral Torah. The oral Torah states that's what צריך God להבין, means. We have to understand. צריך להבין, הסדר The order זה חשוב מאוד בחיים. is very important, גם באופן פרטי, even on a private level. כן? ההיררכיה, Whereas hierarchy, משפחה, let's say in a family, יש אבא, there's a father in a family, יש אימא, a mother in a family, יש היררכיה, there's hierarchy, יש סדר, there's order, זה בסדר. fine. אם זה לא ככה, However, when there's no order, זה בלגן. it's a balagan, it's terrible. זה ברמה המשפחתית. That's on the family level, התא המשפחתי, זה on the הדבר family cell. הכי חשוב. It's so important, the מישהו רוצה family cell. להתחתן? Anyone here would like to get married? לא, ברצינות. No, really, seriously. היום אתה יודע מישהו? זה מחויבות. There must be hierarchy in the family. בסדר. There must be order in the family. קל וחומר. Certainly more so and more so למדינה, regarding a country, a state, לחברה. society. ההבדל בין אנרכיה The difference between anarchy והיררכיה and hierarchy, הוא שמיים וארץ. it's like the difference between heaven and earth. אז בא זקן נומרי. And now the section you're talking about, the כולם אומרים rebelling ככה. judge. הוא אומר, אני לא. Everyone gives a psak this way, but he says, no, I'm not going to אני listen to עושה it. מה שאני רוצה. I'm going to do what I want to do. זה לא סתם. It's not just anything. הוא עוד משרת And he's serving in the high court. זה טרגדיה. That is a tragedy. זאת הסיבה. That's the reason he has to pass away. אנחנו מאמינים באמונה We שלמה. believe in complete faith. חדש ימינו When כקדם. we say that God may renew our days like earlier, שיתחדש המלוכה, that the kingdom will come back to Israel. הסנהדרין, The high court will come back to Israel. הנבואה, Prophecy will be back to the Jewish הכהונה. people. The priesthood will come זה back. רק עניין של זמן. And it's only a matter of time. אנחנו בשלב We're at ההתחלתי the beginning of the stage של הגאולה. of the redemption. ההתחלה של The הגאולה beginning of the redemption, בקיבוץ גלויות. which is number one, the Jews coming back home and gathering of the זה exiles. הדבר, זה רואים כאן. We see that here at this table. נכון, הנה. בשולחן הזה, Look at בקיבוץ just at this גלויות. table. Kibbutz Galiyot. נכון או לא? Correct or not? איך אני יודע? How does the Rav know? איפה אתה? Connecticut וקליפורניה. מה? איפה? אה? מגרמניה. גרמניה. ניו ג'רסי. אלבמה. Come on. כמה מקומות. France, DC. DC, Washington. Hong Kong. הונג קונג. It's Italia. California. Washington. Australia and New York. Australia. Peking. פקינג? Peking. Peking. Garrett said that. Who is סין? Peking, sing. מסין? איך באת How כאן? did you get here? קיבוץ גלויות. This is in gathering of the exile. זה לא One תיאוריה. second. And we have from Austria, Vienna, and Baltimore. כולם. Look at this. אני לא אשאל איפה אתה. We didn't do this table. הוא נחת הבוקר ממונטריאל. קנדה. Canada. מקנדה. אמסטרדם מהקריביאן. Amsterdam. New York. איפה ניו יורק? Brooklyn. הרב שמע ברוקלין? מלזיה. מלזיה. מלא. Wow. חדר קטן, One small room. קיבוץ גלויות. Look at the gathering of exile. זה לא מקרה, This is not incidental. זה תוכנית. This is God's program. ואנחנו יודעים גם מה יהיה בשלב הבא. And we know what will be in the second stage. זה לא רק יהיה קיבוץ גלויות, Not only will there be a gathering of Jews, זה יהיה כאן גם שינוי רוחני. there will be spiritual preparation. למרות השוני מכולם. In spite of the differences of us, הכל יתחבר, everything will be connected together יתחבר לפי התורה. according to the Torah. שאלו אותי למה Ask the Rav זה כתוב בתורה. why, because that's what's stated in the Torah. וקיבצתי אתכם, And I will gather you, וזרקתי לכם and מים I will טהורים, sprinkle upon you pure waters, נתתי לכם לב and I will give you a new heart, חדש,
ברוח חדשה. and a new spirit, as Yechezkel chapter 36 אתה רואה, says. קצת סבלנות, Just a little patience. קצת סבלנות. Just a little patience. עוד כמה ימים, Another few days. עוד כמה שנים, מה זה Or משנה? kama years. What's the difference? A year is a day. זה אלוקים הבטיח. It's God that promised this. הוא מסר את זה דרך הנביאים. And he transmitted this through the prophets. והם הבטיחו לנו, תחזרו לארץ ישראל. And they promised us that we will return to the אחרי land of Israel 2000 שנה. after 2,000 years. עמדו בדיבור. And look, their speech is being fulfilled today. וגם מה שיהיה בעתיד. Also, what's going to happen in the future will be fulfilled. שנזכה כולנו, Shall we all merit, גאולה God שלמה willing, וישועה שלמה. complete salvation, complete redemption, speedily in our